Oh yes. Now we live on the channels. Question ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. There's no many viewer anyway on Facebook, so YouTube not nobody online yet. Oh, hi Sunil Kumar, thank you. Yeah, I can see the message comes on Facebook as well. I never go on Facebook, so just trying it first time. Solana, obviously ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ Solana ਦੀ ਕਿ they're facing some issues, but that doesn't mean we can write Solana off. ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਰਾਊਂਡ $8 ਸੀਗਾ Solana ਦਾ ਕਿ ਜੇ $8 $10 ਤੇ $8 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, I will buy big. But at the moment look like market ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ momentum ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਆ, and it's more probably we not going to see a big dip now. ਕੁਛ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਕੁਛ wrong ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੱਲ ਗੈਸ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ. So they're not going to make a life easy for Ukraine at the moment. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਕੱਲ ਤੇ then I opened a sell right at the top. So ਕੱਲ ਮੈਂ busy ਵੀ ਸੀਗਾ event, so I haven't done much trading yesterday. ਤੇ so ਬਾਕੀ we go through everything now. Market ਆਪਾਂ we seen how market is functioning. ਤੇ did you make any out crypto or you just giving a lecture without? ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਕਵਾਣਾ ਜੀ. I have no idea, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ. um 100 ਸਾਲਾਨਾ ਆ, I don't know ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਆ. ਨੋਰਮਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ, no, I'm just keeping it 20-25% ਐਵਰੇਜ now. ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ. I haven't told anybody about because I was just like kind of testing a different strategy on that account. ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ coin ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ Coinbase ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ Binance ਕੋਈ ਨਵਾਂ coin ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ coin ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਪ ਆਈ ਆ. So what I done it with that account, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗਾ. ਵਟ ਆਈ ਡਨ ਵਿਦ ਦੈਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਇਨ ਆਉਂਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ. I just don't wait for them to grow very big or very high-fi, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ profit. I normally target 15, 20, 25% profit average. ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 2 months. It was just a trial. I was trying to like, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, they all know anyway. So view on Nasdaq, I think Nasdaq will be bullish. ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ there is no such movement. Market is very ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ there will be some movement tomorrow, ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਹਰ ਆ. ਪਰ I think ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ there will be a lot of money coming back in the market. ਪਰ I believe ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ Americans ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੇ they don't come back Fridays on trading, so they just like take a time off. So Thanksgiving Friday, Saturday, Sunday 4 week, then the weekend ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. So I'm not assuming a really big movement, but there will be some movement tomorrow comparing to today. ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ Solana ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ $8 ਸੀਗਾ. I would have bought a lot ਜੇ ਉਹ $8 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ. ਹਲੇ Solana ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਇਆ ਆ, so it has grown little bit from yesterday, day before yesterday, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ growth ਆਈ ਆ. But I'm still not very bullish about crypto like overall. I think Ethereum or Bitcoin, I can something invest my money into. Solana, I need to wait.
ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵੀ ਸੀ ਵੈਨ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਗੋਇੰਗ ਅਪ। ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂਵਰਡਸ $15 ਟਾਰਗੇਟ, then obviously definitely I will be buying it more that side। ਪਰ ਜੇ $8 ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, then I will be definitely buying it around between $8 to $9 I will be buying ਸਾਲਾਨਾ। I think ਡੰਪ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋ ਹਟਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਕਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਆ, ਦੇ ਗਿਵਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੈਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਪਨੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ they just follow that strategy through ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫਰ ਕਰੋ, they won't sell the coin, and that's what exactly happens। ਸੋ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਬੀ on next week we will get some kind of bit more clear picture now। normally ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ, we get quite volatility ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਨੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਆਫ ਨਵੰਬਰ ਨਾਓ, ਤੇ ਆਹ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀਕਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਸੋ ਦੇਰ ਨੋ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਮਚ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੈਨ ਯੂ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, take as many as profits possible, because don't wait for the TPs and stuff. Try to chase up your trades with a trailing stop loss। FTX, obviously, I've been to finance magnates event yesterday। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ Binance ਦਾ head ਸੀਗਾ, UK ਦਾ, Coinbase ਦਾ head and all that, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ crypto exchanges ਉਹਨਾਂ ਦੇ head ਸੀਗੇ, so I was listening to them। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ FTX ਆ ਨਾ, FTX is not a crypto fault। FTX is actually a human fault। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ influencing the market, influencing the company status and everything। And now they're accepting it ki on coming years or coming months they might have to change those habits, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੋਇਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਇਨਬੇਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਨੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜੈਮਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ they trying to work out ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ FTX ਵਾਂਗੂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਰਾਡ ਆ, ਉਹ FTX ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ, this is not just happening because of the crypto market ਜਾਂ anything ਜਾਂ fraud ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ। To clearing that, the biggest reason is ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਟੋਟਲ, it's not even $1 trillion anymore। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, it's even less than $1 trillion now। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਆ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਆ ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, that goes in hundreds of trillions dollars। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਇਨ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕੋਇਨਸ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਥੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਦ ਟੌਪ 10-20 ਕੋਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਫ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਵਰ ਦੈਟ ਐਨੀਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ and they're buying American shares, and this is the best time for them, like when pound is very strong, ਇਹ best time ਹੁੰਦਾ ਆ UK ਦੇ ਪੀਪਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ GBP ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਕਨਵਰਜਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਪਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆ।
ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਇੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਵੀਕਨੈਸ ਆਵੇ, you can take advantage of both stock price as well as exchange price. Ring me. You can always, Jamal, you can send me message on Instagram. ਮੇਰੇ Instagram ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੌਇਸ ਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ, or just reply as soon as possible for me. WTI, obviously, I think we took a nearly 200 pips profit yesterday. Kal WTI ਦੇ ਵਿੱਚ 300 pips profit ਕੱਲ WTI ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। Now, ਜਿਹੜਾ WTI ਹੈ is in pending buy. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ WTI ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਏ ਤੇ ਆ ਹਲੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਵਨ WTI ਇਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਾਏ। ਸੋ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ WTI ਆ ਇਸ ਗੋਨਾ ਸਟੇ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਜ਼ੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ WTI ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਲੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਫੈਕਟਡ ਫਰਮ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਅਲੋਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ WTI ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਪ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਮਾਈਟ ਡ੍ਰੌਪ ਬਿਟ ਮੋਰ ਫਰਦਰ। ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਜਦੋਂ 120 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਅਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ $60 ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਡਿਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ WTI ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਗੋਇੰਗ ਟੁਵਰਡ $60, ਤੇ it's nearly reached $77 already. So that's like 30, 40, $50 profit per 10,000 per barrel. So that's a ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ that's 10, so 10 times 10, 100,000 barrel ਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, and it's still carrying on. I haven't closed it yet. ਅਰਾਈਵਲ ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈ, ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਰਾਈਵਲ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਰਾਈਵਲ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨਾਓ। I think for small accounts, CHF JPY ਬਹੁਤ small ਹੁੰਦੀ ਆ, JPY ਦੀਆਂ ਜਾਂ pairs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ I won't say Euro JPY, but like AUD JPY, NZD JPY, CAD JPY is one of the best pairs as well for small accounts. Yes, banks are definitely targeting exchanges now. ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, that's one question I did ask Binance, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਸੀਗਾ Binance ਦਾ, because they had this question on succession. So he addresses that as well. He said they are into talk to the UK banks, because obviously the ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ regulatory ਆ, ਉਹਦੇ ਚ they struggling to they're struggling to kind of work with the UK regulatory. So ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ law ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, I don't know what is called, ਵਾਟਾ or something ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। I think if somebody remember ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ they basically they're trying to work out with the regulatory ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। There will be crypto regulations coming 2023 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ confirmed regulations ਆਉਣੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਲਾਅ ਆਉਣਾ, that will be have crypto in there covered as well. ਤੇ ਜਿਹੜਾ UK ਦਾ ਆ FCA, ਇਹ they trying to, but the problem coming with the UK FCA is ਜਿਹੜੀ FCA is completely against the crypto market, like it working completely opposite to not to support the crypto market,
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਬੈਂਕ ਆ, ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ crypto market. So there is a panga between these two. So UK bank is actually basically what they're going to do is they're going to overtake the FCA in terms of regulations and making these patterns clear for the people. So thode hor mahine a, I would say 6-7 months. So these banks will be start working with the within those regulations, and there will be less and less issues with the UK banks or European banks or even any country's banks with these crypto exchanges. Because the problem coming is there is no education about them. There is only they ask people to decide themselves, है ना. So ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੀ ਆ ਜਾਂ so there is a lot of fraud happening because of that lack of education, lack of systematic planning ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੈਂਕਸ. ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਕਾਂਟ ਹੈਵ ਸਟਾਫਸ ਔਰ ਦੇ ਕਾਂਟ ਹੈਵ ਕੀਪ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਅਪ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਾਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈਡ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇ ਓਨਲੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਮੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਈ ਡੂ ਇਟ. I never had any issue with my banks. I use Nationwide to transfer my money. I use Starling Bank. ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ Starling Bank ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ. ਚੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਤੇ ਚੇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ. ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਟੂਵਰਡਸ crypto exchanges and all that. ਪਰ they do security checks every time you transfer the money. So they don't stop you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. Only few banks ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਪ ਕਰਦੀਆਂ payments. Most of banks, they if you got a double security with them ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ what you call them ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਂ if you got them pin sentry ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ. If you got them, then they do prove your payments. But make sure that your bank, ਜਦੋਂ ਹੁਣ I bank with the Nationwide, I bank with the Starling, Chase, the NatWest, Santander, Cooperative. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ I never had any issues with these banks. Trailing stop loss action MT5. You can use the trailing stop loss. Trade 212. You can find trailing stop loss as well. 8000 ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. We can just have a fun next week. London ਚ ਆ ਮੈਂ, so we can have a party. Any best book on forex? ਮੈਂ book ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ. I can tell you website. Because forex ਦੇ ਵਿੱਚ I think you need to know very much technical, very much in detail ਕਿ forex actually ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ. You go on babypips.com and they got a full school, like high school, senior school, junior school, proper like classes. You go through each course one by one. I think I can't see you need any book after that. You don't need. ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕ, ਫਲਾਨੀ ਬੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਬੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ. ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ. I think the best thing I read about other, forex is the baby pips. ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ. That's the only thing I can share. Rest, it comes with your mindset. Mindset ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Fear, greed, you're treating money like an object, not desperate for money. Because if you desperate for money, you will never win in a crypto or investment market. Okay, that price proposal will not go through Tanveer halle bhi. Because ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, they trying to dictate the world ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ. ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ. They're not even having any unity within themselves. So that's the problem they're facing.
Telegram channel, Sunil, it's Tanda the Great. If you go on my website, let me see if I can type here. Um, 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 I don't know if you can see somewhere मैं type ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ website ਦਾ ਨਾਮ basically website is Tanda the Great. I think it's on the top with next to my name. If you go on my website, ਮੇਰੀ website ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ Telegram ਦਾ ਮੇਰਾ link Instagram ਦਾ link ਆ. Make sure always follow me through my website. ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ there's hundreds of them on TikTok, on Instagram, or even on Facebook as well. Now the people making groups on my name. So be very careful. If you want to join genuine social media channels, please go on my website tandadegreat.com. ਤੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ you can um, buy the sorry the click on my link, my social media links. As Gaurav Pai hoya, I don't know if you see YouTube. I have added the video on sport and resistance, so please have a look. मैं last महीने upload की थी video. Obviously next week training we are, so I will be teaching it with in more clear. I got a presentation as well as video, so I will be going through both sport and resistance on my training as well. ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਆ still got places. I only got few people who coming for 2-day training. 2 ਦਿਨ ਦੀ training ਆ. It's near London Heathrow Airport. ਤੇ let me know if anybody still want to come. I can accommodate. The only thing I need to do is order food. So let me know. Crowcoin is a victim of selling, obviously due to the FTX. ਤੇ I think crypto ਜਿਹੜੀ .com ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ strong exchange ਆ, so there is nothing much to worry about. People has done in panic. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, they just done it all that in panic. There's nothing dangerous about crypto.com. They've been very transparent. They have shared all their wallet addresses. They hold one to one, one to one against your sorry, all the investments against your investment. So basically they shared everything publicly. ਜਿਹੜੀ transparency, they just been transparent basically. ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, and what we do with your money. So I think after looking at it, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਗਣੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਅਪ. But it will take some time now to the Crow coin as well. It's just a matter of becoming a bit more trusted, coins. ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਈਵਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੀਮਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਹੈਪਨ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਲੂਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ FTX drop ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ crypto market bad ਆ. No, it's been happening every time. It's been happening in stock market as well. So ਹੁਣ ਵੀ stock market ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ penny stock ਆ, they kind of fraud ਹੁੰਦੇ ਆ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, penny coin, penny share ਲੈ ਕੇ, and then they just bankrupt ਜਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ fake business model ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ. This fraud happens everywhere. Investment market is not easy. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ.
ਹਾਂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ YouTube ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਐਸ ਵੈਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ maybe after I will see if I can fit one before Christmas ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਪਰ um, I will try to fit one training, at least online training after my London training. Yes, there is a training in London, Punjab waleo, 29th and 30th. It's near Heathrow Airport. It's a golf resort. That's where I got my training on. So, ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ training 29th to 30th. It will be quite busy because I've got a lot to cover. I hope 2 days are enough for us to, go through everything. ਤੇ all I can say is ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ just come with a fresh mind, come with just no stress, no worries, nothing, just learn and put your head down and you know just learn about it. That's the only thing I can say. ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਟੀਚ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ. I won't be going in very kiddie stuff. So I will be going through all the details, how the market functioning, how the forex works, and all the how to become a good technical chart reader, how to become a good fundamental event reader. ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਯਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ 2 days ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੋ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੋਟ ਚੇਂਜਸ ਐਸ ਵੈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਸਿੱਖਣੀ ਆ it's not easy to train or teach everything in 1 day or 2 days but I still try to add as much as material with the you know मेरी knowledge is आता it won't be easy to broadcast. I haven't got sources yet. In terms of I haven't got any team or anything. मैं कल्ला ही अपने आप ही हले host करता हैं. So this is only my second training. Maybe ਜਦੋਂ ਮੈਂ online training ਕਰੂੰਗਾ, I can think, that's something you guys can concentrate on as well. I will try what to fit one before Christmas, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ I'm traveling to New York and stuff, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ fit ਹੋਈ then it will be after New Year I will be doing the new trainings. No worries, no. So WTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ movement ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਲੇ. So we go through the charts. So let's see. Gold is dropping a little bit now. Um, so gold ਦੇ ਵਿੱਚ there will be a movement anyway gold ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ thin equity ਹੁੰਦੀ market ਦੇ ਵਿੱਚ gold is the one that moves. So I'm assuming gold might come towards 1755 or if it can reverse then it will go towards 1760 65 later on. Indexes they are just like consolidating all of the indexes. US 2000, US 500 is a bit down, but not that much. So there's no issue with that. US 30 is down, consolidating. US Tech 100 is consolidating, but it did offer some growth from yesterday. ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ signal ਸੀਗਾ it was in profit. ਤੇ US dollar index ਥੋੜਾ weak ਆ. I'm expecting dollar to show little strength from here. Mm, I'm gonna buy a small lot in USDX. So that's the trade I can take. ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਚ. So I'm expecting it to um, you know um, show some strength next week. ਪਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ strength ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਹੁਣ. Long term it will be something um, we need to keep an eye on. It's gonna, carry on going down. Intel doing down day by day. Okay. Um, the biggest problem Intel had is the PC market letdown. ਕਿਉਂਕਿ Intel ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗਾ PC ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੇ ਪੀਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਔਰ ਈਵਨ ਕਮਿੰਗ ਡਿਕੇਡ that will be all um, um, what is called um, there is no chance of survival for companies who been depending on PC market. So Intel ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ business change ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ they are establishing a new factory. um, they are taking over some factories of the old companies as well. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Intel ਜਿਹੜੀ ਆ they trying to go more in mobile market, more in tablet market and stuff. So they are going under that change within the company. So ਇਸ ਕਰਕੇ Intel ਦੇ stock ਜਿਹੜਾ ਆ it's down per a company. Overall company's financial health and everything is not bad. So good, yeah. So on all the time ਦੇ ਵਿੱਚ I think it's just generally as well. I'm expecting market to start pumping from next week. Even though it won't be a big pump or anything, but it will start showing us some signs next week. Deep, how much money? It all really depend on brother. ਤੁਸੀਂ I always say ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ, 8 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਯੂਰ ਓਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮ, ਅਮ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। USD Mexican, we had a signal yesterday as well. It's still consolidating USD Mexican, so it's just really struggling to understand at the moment. I'm expecting it to go up. Mm, yeah, there is still no sign, but I'm expecting it to go up. Uh, I don't know if you in my group for signals. So we do have two signals for USD Mexican in there. Palantir, I still hold it, and I'm still very bullish about Palantir. What Palantir doing now, it's going to reward Palantir itself and its investor in later stage of coming years. Maybe 4, 5 years, 10 years, when Palantir will be one of the biggest data company, and they will have a lot of data and a lot of big deals with the different governments, different companies to covering their data. So on all time ਦੇ ਵਿੱਚ Palantir, I always been bullish about Palantir. I know Palantir has let down, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ normal ਆ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। You do stock do come down, and ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ stock down ਆ, not just ਇੱਕ ਨਹੀਂ, American stock ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ Indian stock ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, even China ਦਾ look at that, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ recover ਹੋ ਗਈ ਆ COVID ਤੋਂ। China is still not recovered. So ਹੱਲੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ they putting more restrictions in Beijing and they extending those restrictions. ਕੱਲ Foxconn ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Foxconn ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEE ਸੀਗੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। So they wanted to go out but they was not letting them out, so they had quite a lot of riots yesterday. So Foxconn has issued an apology today ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ। So that's something to watch China ਦੇ ਵਿੱਚ। So ਜਿਹੜੀ China ਦੀ bad economy news ਆ, that's affecting the fuel as well. ਤੇ Wish, Alibaba, all of these stock just affected with the Chinese because ਇਹ ਵੀ Wish ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ depend ਤਾਂ mainly China ਦੇ suppliers ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। Wish ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ they changed the strategy recently because they now choose people who can come on their board and sell. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। Oh, you are in that trade. Oh, that's fine. Don't worry. It's just consolidating. It's not moving literally anywhere, any side. It's not going down. It's not going up. It just literally is consolidating. So we just need to watch what's happening. Maybe ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ. No USD pair will move much. Maybe tomorrow we will see some movement in USD pairs. Still, there will be not a big equity coming into USD market. CFT investment platforms, that's like, normally we do trading, what we call. So like MT5, Trade 212, MT5 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ broker ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। Basically, these platforms, they're like brokers. They offer you equity
sorry, they offer you leverage, not equity. You add the equity ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, they offer you ਕਿ 500 to 1, 100 to 1, 30 to 1, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, um, they offer you the equity uh, uh, leverage basically, so ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਅਪ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਇਨ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਲੋ ਔਨ, obviously it's the big panic selling happened and all that, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਜਸਟ ਵੀ ਆਲ ਨੀਡ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਇਨ ਵੀ ਗਰੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸਟਾਕ ਵੀ ਗਰੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਕਿਕ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ non-farm payrolls or job growth or companies growth, anything, then it just hit negativity as well. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਯੂ ਮੇਕ ਮਨੀ ਬੋਥ ਵੇਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਯੂ ਮੇਕ ਮਨੀ ਬੋਥ ਵੇਜ਼, ਯੂ ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਮੇਕ ਵਨ ਵੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦ coins, you can buy the coins, you can make money both ways. I think Tesla, that's it. I'm not expecting Tesla to go lower than this now. 175 was my, like, I was thinking it can touch that. ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ $200 ਸੀ, but because of the Elon Musk and what he has done, diverting his attention completely to Twitter. Now he himself regretting it, but he said he's still committed to Twitter to make sure it works better. So then he will be diverting all his attention. But it doesn't mean he's gone away from Tesla. I was listening to him the recent interview. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 50-60 ਆਵਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ now because I own Twitter, my working week has gone up to 120 hours. ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੌਣਾ ਆ, ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। And then what he want is he want Twitter to become one of the biggest hub for wallets, for social media, for people who paying. So he will be kind of another payment method ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, so they reholding the structure ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ they will be reacting back again once they got everything right. Google is a good buy, definitely. Google, good buy. Neo, again, it's a Chinese stock. I won't touch it until really China come back into a normal mode. So ਹਲੇ ਨੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਗ ਜਾਂ ਅਲੀਬਾਬਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, I would stay away from them at the moment, because China is not doing well with the COVID, and they had lots of deaths, and they're having a lot of people. The infection is spreading at the highest rate in China. I don't know if it's a new spread, new variant, or anything. Whatever it is, somehow Chinese people don't know how to control COVID. ETH is good, Raz. So ETH not a bad coin. It's a second to Bitcoin. I think at the moment this is a sale price on ETH. Anything between $1,000 to $1,200, I can buy ETH as many as times. Amazon good stock ਆ, ਪਰ they lower their expectations around Christmas, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਵਾਰ, because obviously most of the world is struggling with the money stretch, inflation and all that, so ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ free ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਤਕੀ, ਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੇਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ, Amazon ਦੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਟ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। No worries, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। They need to stop eating ਕਰਾਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ। Definitely, the things they eat, obviously they can't help it. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਗਾਈਏ ਅਨਾਜ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਣਾ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਇੰਨੇ ਸਕਿਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸੋ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਆਲ ਥੀਸ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। Shopify, no. I won't Shopify ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੈਟ ਆਊਟ ਫਰੋਮ Shopify ਸਟਾਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ Shopify ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Shopify ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Wix, ਹੋਰ ਵੀ ਈਵਨ in a domain market. So ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ Shopify is not a long term stock anymore now. No. I never bought stock back after. ਜੇ Shopify ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇ stock buy ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ I only do it when the earnings are coming. So like this time when earnings coming Shopify stock done well, but after that it just came back down to the same level. I bought Ethereum. Yesterday I bought Litecoin. ਮੈਂ group 'ਚ share ਕੀਤਾ ਸੀ. There was $1 billion transfers in a Litecoin. Let me see ਮੇਰਾ trade ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? I'm gonna offline. Sunil, can you come on YouTube ਜਾਂ TikTok ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਂ offline ਕਰਨਾ because I need this phone. I'm so sorry. Let me go to the Litecoin trade from yesterday. LTC. It has closed actually. मैं देखा ही नहीं. Sorry. मेरा ਜਿਹੜਾ Litecoin ਦਾ ਕੱਲ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ. I'm expecting Litecoin to go towards 100. So ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ coin. So that's what I was thinking Litecoin too. ਭਾਜੀ top 5 stock ਕਿਹੜੇ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? Top 5 stock I think at the moment obviously Google, Microsoft, Apple is very down. Tesla is very down. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Rolls Royce ਦਾ stock good condition. um, Bank of not bank. I think I would wait banks, especially Bank of America, Bank of Montreal. They got good stock, but they don't have much movement these days. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ you can find ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ. Fisker ਦਾ stock good ਆ. They already started production as well. Yeah, Walmart is good ਕਿਉਂਕਿ Walmart ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀ ਆ ਸੋ Walmart obviously ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਲਾਈਵ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੂਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਆ but this year it might be a little different because it might be they won't be enjoying the highest sales ever or anything. They but still Walmart is a good stock. Costco is a good stock as well. Costco doing well. BBY, uh, see, I'm not really bullish about that stock anymore. No, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ profit ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ. Now it's it depend on how the company doing performing ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ management ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਅਦ it all depend on ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ growth plans ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ grow ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ so that's just we need to watch.
Lucid ਵਧੀਆ ਆ, Lucid ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਹੈ। Lucid ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ देयर ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਈਵਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਇਟਸ ਨੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੈਟ। ਪਰ ਅਗਲੇ 2-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਨਾਟ ਜਸਟ Lucid ਓਨਲੀ, ਈਵਨ Tesla itself is struggling, ਪਰ ਸਟਿਲ Tesla got lot of monopoly on electric cars production, raw material and everything. ਤੇ yeah, $35. Don't worry about the Lucid. It will take few years, obviously, to get a good results, है ना? ਪਰ I'm very bullish about Lucid, Rivian, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਵਿਡ। ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, they come out better actually। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਚਿਪਸੈਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਆ, so they still increasing their production even though they not doing at their required ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, but slowly they're increasing। And Rivian and Lucid, both cars are going everywhere। So Lucid ਨੇ recently ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲਿਆ ਆ, because they know where to find the luxury buyers, luxury good buyers। So Lucid is not going to be Tesla, Lucid is going to stay Lucid। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲੋਕੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, they will be buying the Lucid cars। Rivian ਜਿੱਥੇ ਆ, it's offering the pickups and stuff। So ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ businesses ਦੇ ਲਈ pickup use ਕਰਦੇ ਆ, they will be replacing those with electric pickups। So Lucid got a better, Rivian got a better advantage over। ਪਰ Ford ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ electric pickup ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ, GM ਦਾ electric pickup ਆ ਗਿਆ ਆ। So they are other companies bringing them down as well। Aeroplane stock, I think EasyJet, if I'm not wrong, doing well। Um, uh, I think American Airlines is not bad because American Airline is a part of a biggest group now. So I think is AIG ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕਦੇ ਆ, that's quite good as well for a stock। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੇਨਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਬੈਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਟ ਵਿਲ देयर विल बी struggle coming because of the high fuel prices and all that struggle, with the fuel and everything। So and there is a big change in travelers behavior and everything as well। So ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ there won't be big growth in airline stock, but there will be in some ਥੋੜੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ growth ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ। Ford the stock good, yeah, it's very cheap stock। It's I think the Ford stock is always good to buy around $10 and sell it around 14, 15, and then wait for it to come back down again towards 10। Ford ਦਾ stock ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ just ਇੰਨੇ ਕੁ zone ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ। Gas, I did open a sell yesterday when it went up। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਟਾਇਰ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। Yeah, it's on 777 now। So ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। I will wait gas to go towards 8। Maybe I can leave a pending sell। Sell limit ਲਾ ਕੇ ਨਾ around 8:15, 8:14। ਤੇ ਦਵਾਕ ਇਹ ਸਟਾਕ ਗਏ ਹੁਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਓਨਲੀ ਗਰੋ ਹੋਈ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਖੱਚਰ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਓਹ ਗॉड, ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ। ਟਰੰਪ, ਟਰੰਪ, yeah, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। So now they got no chance because Trump is gone back to Twitter। And even though he's saying, oh, I still support my truth media and all that, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਉਹਨੂੰ। I think with the Elon Musk letting him coming back to Twitter will make it his attention divert to the Twitter more। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I don't know। I never own any Indian stock really। Reliance ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ try ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। I made a little bit money but didn't make big। That's fine। Ethereum it will go back towards 2000 now anyway from this level। So Ethereum वापस जाऊगा and I'm expecting Ethereum to go a lot higher।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ when everything is booming, they're going to the all-time high, they're coming back down to the basic levels. So making money in crypto is all about in short formats 20-25% ਜਦੋਂ big dip ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚ ਜਾਂ hold it for long term and wait for them to go all-time high, and as soon as it touches all-time high, take your profits, and leave only, you know don't sell everything, just leave the take your original investment and take the 50% profit out of it, and let the rest 50% of profit go up. If it's going up, it's fine. If it's coming down, then sell it again. And that's the only strategy I follow with the crypto. AMD, Nvidia are definitely good stock for long term. Definitely good. Nvidia bhi hai, AMD दोनों. I'm quite bullish for them. Obviously, they're all suffering. Obviously, with the same level of PC market going down and everything. But now with the demand of more chipsets and more, these electronic equipment, they are much in demand now. Especially Nvidia, I'm quite bullish about it. Perf, I don't know about that. I haven't had that, stock for a long time. Chainlink is a good one for long term. Definitely. Dodge is definitely long term ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ Twitter ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, once Elon Musk got control of Twitter properly, Dodge will be the next one. Dodge and BNB will be the next one to boom. Shiba will move if Dodge move. Shiba ਜਿਹੜੀ ਆ Dodge ਹੈ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ against ਆ, so ਜੇ Dodge move ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ Shiba may get bigger investments as well. So Dodge will be obviously moving higher than Shiba all the time, but there's a more chance of you making more money in Shiba because of the lower price, the more burning rate. The per coming years, I'm more comparing to Shiba, I'm more bullish about Dodge. Yeah, Fisker and Nvidia, as I said, they're both good, so there's no issue with them stocks anyway. But in long term, the stock, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ buy ਕਰਕੇ they expect the profit. So that's something you guys have to really think. Okay, guys. So I'm gonna go offline. I'm going to repeat few things. ਇੱਕ ਤਾਂ training ਹੈ ਜਿਹੜੀ next week. Thank you, Russ. Next week, 29th and 30th, I will be in London. Well, I will be in London for 28, 29, 30. Then, so 2 days I'm doing a training. One day I'm just having my spa and just recharging my batteries. Jenny, if you guys want to come on training, still most welcome. I got plenty of place available. But it's quite a big hall. मैं hire कर लिया, but obviously I know कि इतने ज़्यादा लोग नहीं आते. And it's a weekday training. The simple reason I kept a weekday because मैं पहला weekend training so there, but mostly people want to do the training while the market is live, so they can understand more better. ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ most welcome still. ਤੇ second, be very careful about my fake profiles ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ all the time warnings ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ. If you ever want to follow my social media ਜਾਂ ਮੇਰਾ real social media ਆ, go on my website tandadegreat.com ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਆ. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਆ ਸਾਰੇ original. So do not search me on Twitter or TikTok or any social media, because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ search ਕਰੋਗੇ you will come across so many of fake accounts on my name. So always go on my website tandadegreat.com and then follow my real social media. ठीक है guys, and I'm gonna go offline now and enjoy. Have a lovely time, guys. Take care. Bye.